こんばんは、皆様。東京のミートアップへようこそ。今日はLARUSはパートナーのアメリカ富士通研究所と一緒にグラフ AI によると、Fintech やInsurtech 分野の風景検知について発表します。はじめまして。LARUS の国際化プログラムのアシスタントのソフィア・コントンと申します。よろしくお願いいたします。富士通研究所のシニアマネージャーのカンジュチノさんと、LARUS のチーフサイエンティストのアルベルト・デ・ラッザリさんと一緒に次のトピックをご説明します。まず、私は LARUS の紹介いたします。その後、カンジュチノさんは LARUS と富士通研究所の提携とディープテンサーの説明して、グラフ AI による Fintech や Insurtech 分野での風景検知と GALILEO XAI のソリューションパイプラインについて発表します。それから、アルベルト・デ・ラッザリさんは GALILEO XAI のデモを記示します。最後は Q&A のライブセッションがあります。だから始めましょう。LARUS について教えてみましょう。2000年に設立された LARUS は、イタリアを拠点としてサービスを世界中で提供しているコンサルティング会社です。ベネツィアに本社を置いているんですが、次の3年間でヨーロッパとアメリカとAPACに支部を設ける計画があって、急成長しているデータエンジニアやデータアーキテクトやデータサイエンティストのチームです。LARUS により会社に最も革新的なオープンソース技術に基づく大規模なデータコード型システムを設計することができます。研究開発部門は大学と一緒にいろいろなトピックで動作します。例えば、グラフデータビジュアリゼーションやグラフアルゴリズムや機械学習。このように、顧客のユースケースに提供を確認ができます。公式モットーは、継続的な学習だから、LARUSアカデミーが生まれました。チームにより行われるレッスンとユースケースを備えた継続的な社内トレーニングプログラムです。顧客のイノベーションプロセスを加速するために最先端技術で動作することを選びました。これは15年前から取り組んでいるデータに関する知識の5本柱です。専門分野のいくつかの例は、イベントのストリーミング、NoSQL データベース、大規模データ処理、データビジュアリゼーションや今日のメイントピックの機械学習です。これは採用された技術と最初の4つの柱を渡るために導入したコンフルエント及びダタブリックスとのパートナーシップ概要です。また、データ永続性レイヤーに関しては、グラフデータベースと Neo4j のリーダーであるだけでなく、複数のパートナーシップと認定を備えた4つの SQL 証言加えて、検索、エンジンエラスティックと ELK スイートを完全に渡っています。特にアナリストによりもユニークな利点として認められたグラフとグラフデータベースのリーダー Neo4j の終点を与えました。このインフォグラフィックに書く
10年間、グラフと一緒にの私たちの旅が見せます。ヨーロッパで Neo4j のナンバーワンのパートナーであり、世界レベルで3番目です。グラフへの愛情と Neo4j とコラボレーションは2011年に始まり、2014年にソリューションパートナーになり、2015年に認定プロフェッショナルになりました。2016年からいくつかの Neo4j 公式コンポーネントの開発を開始し、2019年と2020年にリンクリスと富士通という2つの重要なパートナーシップを締結しました。今年、富士通研究所と一緒に新しいソリューションであるガリレオ XAI を市場に投入しました。LARUS Labs はオープンソーステクノロジーのインクベートであり、2016年から Neo4j プラットフォームの開発に貢献しています。赤で表示されているのは Neo4j プラットフォームの貢献の領域とこれまでに開発したいくつかの公式コンポーネントです。例えば、最新の Kafka および Spark コネクタ。しかし、まだ公式ではないコンポーネントもたくさんあります。今、次のトピックを紹介する幹事Uchinoさんにお返しします。ありがとうございました。ここからは、米国富士通研究所のUchinoがご説明いたします。よろしくお願いいたします。まず、こちらでは、LARUS社と富士通のパートナーシップの状況を簡単にご説明いたします。Neo4j を使ったグラフソリューションのトップベンダーである LARUS 社と、長年、グラフ AI に関する研究開発を行ってきた富士通研究所が手を組み、現在、4つの POC を進めています。アンチマネーロンダリングの事例となるデジタルペイメントの不正検知、自動車の不正検知、学術データベースのスマート検索とレコメンデーション、税務署のデータを使った脱税の商法検知。昨年度からこのような複数の分野にまたがる POC に取り組んでいます。また、これらの POC で得た知見をもとに実際のサービス化の検討も行っています。昨年11月には POC の第1弾の成果として、クレジットカードの不正検知に関するプレスリリースをLARUS社と共同で発表しました。また、今年の3月には第2弾の POC 成果として自動車保険の不正検知に関するプレスリリースを行いました。また、昨年度から共同でいくつかのオンラインイベントにも参加しています。皆さんもよくご存知の Neo4j 主催の Node2020 から始まり、OSS のカンファレンスである LAIOS、そして AI ビッグデータエクスポなどです。今年度もいくつかのイベントに参加を予定しています。さらに、今年に入ってイタリアのトップ大学の一つであるポリテクニコ・ミランで開催された合同会議に参加し、多くの企業とのネットワークを広げました。ここからは金融や保険業界における不正検知の課題に対して、どのようにグラフ AI を適用するかについてお話しします。
まず、クレジットカードの不正検知における怪しいデータの振る舞いに関しては、以下の3点が挙げられます。1つ以上のクレジットカードを使った循環取引。不審者にリンクされている複数のクレジットカード。そして、異常な金額による取引です。次に、循環取引の具体例をご説明します。こちらの図にあるように、カード利用者、保有しているクレジットカード、利用者が所有している会社、そしてこの店はカードを利用した店でもあり、この会社に属しています。つまり、この店は利用者が所有している店になります。お金の流れがこのような閉じたループを形成する場合、自己金融型の循環取引として注意する必要があります。こちらは複数のクレジットカードが関わる複雑な例です。この図では単純に見えますが、大量の取引データからこのような複数のカードが関わる循環取引を見つけることは非常に難しく、グラフ DB を使ったとしても、すべての循環取引のパターンをルールとして記述することは不可能です。このような場合には、こちらの図にあるように、共通の口座を持つ複数のカードをまとめるといった工夫が必要になってきます。このような工夫はグラフアルゴリズムによって導かれます。コミュニティディテクションと呼ばれる方法を使って、共通の口座を持つ複数のカードをグループ化、そして個人の持つ複数のカードをグループ化します。グループ化した複数のカードは一つのカードとして見なすことで、循環取引の検知精度を高めることができます。グラフ AI の入力の流れとしては、先ほどご説明したようなグラフアルゴリズムから導かれるグラフの構造的な特徴を抽出し、次にすでに不正利用として判断されたカードや利用者の情報を正解データとして学習し、そして学習結果として更新された判断スコアを新たな機械学習の入力として利用します。ここからは富士通のグラフ AI 技術であるディープテンサーについてご説明します。従来までのグラフデータの学習では、専門家が人手で設計した特徴をもとに学習を行わなければならないといった困難が伴っていました。例えば、このようなグラフデータが与えられた場合、特徴的な部分グラフが存在するかどうかをチェックして、その結果をこのようなビット列で表現し、学習モデルを構築していました。ただし、このような方法では、重要な特徴を見逃している可能性がある。十分な精度が出ない、などといった課題が挙げられていました。そこで、このような課題に対し、富士通のディープテンサーでは、ノードインデックスシャッフリング、トランスフォーマーといった技術を適用することで、グラフの局所的及び帯域的な特徴を自動的に抽出し、高精度に推定することを可能にしました。また、グラフのどの部分が推定結果の理由となるかといった情報を提示することもできます。これらの機能により、先ほどご説明したような自己金融の循環取引の複雑な事例でも高精度の検知が可能になりました。
こちらが技術の詳細になります。グラフのテンソル表現をもとに様々なノード間の関係を学習することで、GNN では認識が難しいループなどの複雑な特徴も自動的に抽出します。入力されたグラフデータに対し、ノードインデックスシャッフリングを使って様々なテンソル表現を実現し、そしてトランスフォーマーを使ってグラフの局所的、帯域的な特徴を抽出いたします。こちらが技術の詳細になります。入力されたグラフデータに対し、ノードインデックスシャッフリングを使って様々なテンソル表現を実現し、そしてトランスフォーマーを使ってグラフの局所的または帯域的な特徴を抽出します。そして機械学習の主な機能である回帰分析、クラス分類を実現しています。ここからはガリレオ XAI のソリューションパイプラインとプラットフォームに関してご説明します。こちらの図は実際の業務で利用する場合のデータの流れを示しています。RDB 内に含まれるテーブルデータをグラフデータに変換し、Neo4j に格納します。そして GDS などのグラフアルゴリズムを活用してデータの特徴を分析することでグラフ AI の入力を定義します。そしてグラフ AI である Deep Tensor を実行して学習結果や推定結果を得ることができます。さらに推定理由を検証することにより結果の妥当性を評価することができます。ガリレオ XAI はこれら一連のプロセスをワンストップのプラットフォームサービスとして提供しています。また、ガリレオ XAI はいくつかのモジュールを組み合わせる形でデザインされ、こちらの図のようにファンデーション層、アドオン層、そして不正検知や IT 設備管理などの各分野のアプリケーションといった3つの階層で構成されています。こちらがガリレオ XAI のモジュール構成の詳細になります。一番下のファンデーション層には、グラフ DB である Neo4j、また、グラフ AI 技術である富士通の Deep Tensor、そしてグラフ可視化技術であるリンキュリオス、こういったモジュールで構成されています。2層目のアドオン層には、ルールエンジンやインテリジェントサーチなどの機能モジュールが位置づけられ、最上部の3層目には、クレジットカードの不正検知や IT 資産管理などの実際のアプリケーションが対応しています。さらに、ガリレオ XAI では、ライフレイやセールスフォースといった他の業務アプリケーションサービスとの連携も検討しています。内野さん、ありがとうございました。今、次のトピックを紹介するアルベルト・デ・ラッツァリさんにお返しします。Thank you, Sophia. So let's deep dive a little bit into this demo with Galileo XAI. Galileo XAI is a graph data science platform for explainable AI.
It's dedicated to business domain experts and decision makers. And the point is, we want to extract new knowledge, new insights from the data, from the connected data. And plus, we can easily integrate this platform with existing solutions. GALILEO XAI lets you connect data silos together and allow you to implement advanced and predictive analysis using your connected data. The point is to use the links between your data. And we use the state-of-the-art network science algorithms and pattern matching and graph AI. But one of the most important aspect is the graph visualization, because the graph visualization is very important also for the explainable AI. The graph visualization is a post hoc way to explain the results of your AI system. So let's take a look at the demo, and the demo is based on credit cards data. So let's take a look at the platform, and I will explain the data set guiding you through this demo. So before taking a look at the features of this platform of GALILEO XAI, let's take a look at the data model. Of course, you have a credit card in the data model. A credit card belongs to a person, a cardholder. A cardholder can have more than one credit card. Each credit card has its own status, could be a valid credit card or a blocked credit card, or an expired credit card. The credit card could be a prepaid credit card or a debit card also, and a normal credit card. Then a credit card, of course, does one or more transactions. So here is the transaction. A transaction has its own amount, the month, the timestamp of the transaction, and a transaction occurs to a merchant, a point of sale. This merchant or point of sale belongs to a company. So, for example, if you think about Walmart as a company, then Walmart has its own merchants, its own shops or point of sales. So it's something like that. And then, of course, a credit card could be connected to a bank account, and a bank account can have more than one credit card connected to itself. And finally, the subject, the cardholder, can also be a legal representative of a company. So the legal representative of a merchant. One of the most important point here is that in general, the number of suspicious transactions related to potential frauds or potential money laundering activities are in general very small compared to the overall number of transactions we have in our systems. So the data set is totally unbalanced most of the time. The number of suspicious activities, it's very different. It can be related to cash advance transactions that are very important compared to the total earnings of a merchant, of a point of sale. So you have too many cash advance transactions compared to the overall earnings of a merchant, or could be related to self-financing use cases, so circular flow of money, but also a huge amount of refund related to the credit card that is connected to the merchant compared to, of course, the overall earnings of the merchant,
could be another potential money laundering activity. And finally, of course, you have all the behavior of normal people, and you have to try to understand if a transaction could be a suspicious transaction or not, could be related to where and when the transaction occurs. If there are some transactions that are different from the normal behavior of your customer, of the person, and so on. The idea to use the connected data is to just not only to take into account discrete data points, but is to use the context around the credit card. So when I want to understand, when I try to classify if a transaction could be a potential transaction, a potential fraud or not, I just don't take a look only at the attribute of the transaction or the credit card, but also the cardholder involved, and maybe if there's a circular flow of money. So what I want to take into account is just not only a single point, but it's a subgraph that is related to the transaction and the credit card involved in the operation. So what I can do, for example, is to create different rules in order to find potential fraud. So what I can do here in Galileo is to define rules. Rules are simple cipher queries. So what I'm doing is searching for patterns in the graph. So for example, if I take a look at this one is self-financing use case, and I take a look at the rule, the rule is something like that. It's a cipher query. So what I'm writing here, I'm describing here is just a simple path, and I want to take a look at a person that is a legal representative of a company, and this company has a point of sale, and the same person has a credit card that does transactions to the same point of sales. So this is a circular flow of money, and we can take a look at a specific use case for this. So when I define a rule here and the pattern I want to search for in the graph, I can of course set a frequency. So each minute here, the system GALILEO XAI try to find new matches in the graph, and when I have a match, an alert will be created. So for example, for the simplest self-financing use case, I can take a look at the list of my alert here. Here I have all the patterns that match the query I show you before, and I can take a look at a specific pattern, a specific use case for a self-financing use case, and then if I can assign to me, and then I can set the outcome. So I can set if the self-financing use case is a real self-financing use case or not. This use case, you can see that there is a subject that is the owner of this merchant through this company, but this subject is also it holds a credit card, and this credit card does 2 transactions to this merchant. So the point is that we have a circular flow of money because the money that goes through this credit card to the merchant comes from the same subject. The point is that if the amount of these transactions is quite huge compared to the overall transactions for this merchant, we have a potential self-financing use case. So
the point is that this subject is trying to create fake earnings for this merchant using these transactions that comes from its own credit card that is directly connected to the merchant itself. This is the simplest self-financing use case, but there are complex use cases related to self-financing activities. And the point is that you can have another credit card that is not directly connected to this person, and there could be a bank account in the middle connecting to different credit cards. And so the point is that it's not so easy to find this pattern and scale if you don't use a native graph database. So using native graph database can let you find these patterns at scale, even if you have to look for this pattern within 10 million or I don't know, 50 millions credit cards and transactions and so on. So this is, as you see, this is the rule and alert part. So here we are defining fixed rule. These rules can be derived from the knowledge of the team of experts that in general have to cope with this kind of suspicious behavior. So with the anti-money laundering team or the fraud detection team. But there's an important point. We have to be sure to not have too many false positives, because these teams can be composed by a lot of people, because if you have to cope with all the potential alerts you may generate, you need a very, very huge team. So the idea is to try to optimize the process of finding these potential frauds and try to minimize the false positives. So fixed rules are very, very useful, but are not always the final solution, because you have to imagine that fraudsters are very smart people, and in general they are able to adapt to new all new anti-fraud systems. So they dynamically change their behaviors in order to avoid new rules and new systems. They try to avoid these rules. Just let's take a look before going to all the other features. Also, the graph snapshot feature. This is a very useful feature when you find an interesting use case. You want to save the use case, and maybe you want to share this use case with your colleagues. Here, for example, I'm just created three graph snapshots to show you something that could be useful when you analyze your data as connected data. The first one is take a look at cash advance users. So as I said before, cash advance activities could be an important starting point to understand if we have suspicious transactions or suspicious activities in general. Here, for example, we are seeing that there are different subjects that are connected to a lot of, in particular this one is connected to a lot of cash advance activities. So this guy is taking a lot of cash from the ATM from different
different ATM. The point here is when a subject asks for a lot of money and he is not using his digital or his credit card in general, or his digital payment system to pay things, but he is taking a lot of cash, maybe could be related to potential suspicious behaviors. For sure, when the subject of the credit card is connected to a merchant having a huge amount of transactions related to cash advance activities that are connected directly with the merchant, could be an interesting point, because maybe it could be a potential money laundering activity behind that. So having a way to find a subject and to give him a score based on his cash advance transactions could be interesting if we want to use this, let's say, this score also for our AI-based classification system. So what we are doing here is, okay, I take a look at the most important subjects or credit cards related to cash advance activities. So I want to explore the subgraph related to the credit card, but just only related to cash advance transactions. And I want to derive some sort of score that let me understand, that can be useful for me further in my analysis to understand if the subject of the credit card could be interesting or not. So here we are just taking some examples about this kind of activity. But what if we combine cash advance activities with self-financing activities? And here is the graph snapshot showing this use case. What I'm saying here is I want to understand if there is not only subjects or credit card related to huge amounts with cash advance activities, but there is also a self-financing use case related to it. This means that we have cash advance activities connected to a specific merchant, and as well there is not only cash advance activities related to this merchant, but there are also there is also a self-financing use case. So these are two combined use cases in the same subgraph that can probably let us know that there is a high risk related to this merchant and is a related credit card. So this is another important point to understand, that we can combine two different indicators to combine them together to have some sort of risk indicator related to a subject or a credit card. And we can use this indicator that is derived from two pattern matching, two rules combined together, is related to the graph structure that is the context that is derived from this credit card. And we can use this indicator as a risk indicator in order to classify our transactions, or our in this case we can classify our subjects as potential fraudsters or not. The idea is to use then the graph structure to extract this information, and we can do this in different ways.
For example, we can use also the graph data science part. So here we have integrated the graph data science library, Neo4j graph data science library, in order to analyze our graph from a structural point of view. So here we can define our graph, or we can choose our previously defined projection, and then we can apply an algorithm. Could be a centrality algorithm, community detection one, and so on. Here we can choose which kind of algorithm we want to apply to our projection, and we can choose here if we want to just only have the results as a stream, so as a tabular result without modifying our graph, or we want to write back the result of the algorithm to the graph. The point here is that we can exploit the connections to apply graph algorithms to derive additional indicators like the previous ones that are strictly related to the graph structure. An example could be propagating maybe some sort of risk we already have in our attributes. Let's think about, for example, that we already have some indicators for our subjects for our credit cards, because maybe these indicators come from other systems that are related to money laundering, detecting money laundering activities or detecting frauds. We can try to understand if we can in some way propagate this information to other entities of the graph. For example, let's say we have a subject that is suspicious. So there is a higher rank associated to this subject. Maybe I want to try to propagate this potential risk to all the transactions that comes from the credit card that is connected to this subject. But what if I have also a merchant with a high score, a high risk of transactions that could be fraudulent transaction connected to this merchant, and I want to combine these two indicators. What I mean is, if I have a suspicious subject that does a transaction to a merchant that is as well a high risk merchant, then the transaction itself is a potentially it's a high risk transaction. So I want to propagate these two information from the subject and the merchant to all the transactions that are related to the, let's say, the subgraph related to the subject and the credit card as well. So what I'm using here is an algorithm, a graph algorithm, to do this, to propagate. So what I can do is, for example, use a version of PageRank algorithm to rank the transactions or rank the subjects. And what I can do is easily integrate to these two Galileo, because Galileo is modular by definition. So we can add additional modules with additional features easily. Plus, using the graph data science library, we can use the Pregel API to implement new algorithms that are not already implemented in the library itself. So let's take a look at the final part, the most important one, Deep Tensor, Fujitsu's technology. Here what we can do is to learn from graph structures. The idea is to use our graph native AI system to learn from graph structures in order to classify person as suspicious or not suspicious. So what we can do here is to just simply
set up what we want to extract as a graph structure from the graph. In this case, we want to classify persons, so we use person and credit card relationships. Then we can set up everything here, how much of the data we want to use as a train data, how much as test data, the number of epochs we want to run the neural networks, and all the configuration for the dimensions we will use. And then we just run train. And once the training phase is done, the process is done, you can see here all the epochs with the accuracy. You can see the confusion matrix in area under the curve. Then we can run the predict phase, so predict our subjects to be suspicious. So one means that the class predicted class is a suspicious class or not. Then we can, for example, take the subject and see the explainability part. So here we use the graph structure as an input to improve the accuracy of the AI algorithms of the deep tensor, and actually take this graph structure to improve the outcomes. And then we can use the result back again to the graph and use the graph to see why a subject is classified as a suspicious or not. In this case, this subject is classified as suspicious because we have two credit cards with a high relevance, high contribution in the classification of this subject. This means that this credit card has a higher risk attributes related to them, and in particular because these two credit cards are involved in self-financing and cash advance use cases combined. But there is also a credit card with a high depressed contribution, and is probably related to the fact that this is a credit card that is behaving normally. So it's the subject in some way try to probably covers his fraudulent activities also with a normal behavior. So this is the end of the demo. Just 2 words about Galileo. The graph platform can be applied to a wide range of use cases. For example, for recommendation systems, graphs are for sure one of the best technologies you can use in order to do also real-time recommendation. But we can use Deep Tensor not only for classification but also for ranking. So we can rank products for a specific user according to his purchases behavior. But we can apply graph algorithms, graphs in general, and graph AI also for other use cases like AT asset management and so on. So thank you so much, and I leave the stage back again to Sophia. どうもありがとうございました。今、Q&A のライブセッションがあります。